So assume that two charges of magnitude q1 and q2 separated by some finite distance r. Now the force between these two charges is given by Coulomb's law, that is F equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square. 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Or we can write this one as F equal to some k into q1 q2 by r square. Now what is the value of k? So here k equal to 1 by 4 pi epsilon naught equal to how much it is? 9 into 10 power 9. What about unit? 1 by 4 pi epsilon naught unit rearrange that rearrange this one for k. K ki rearrange cheste f r square by q1 q2 kada. Avuna? Then from that one unit will be Newton meter square by Coulomb square is the unit. Unit of 1 by 4 pi epsilon naught or k. K unit enti Newton meter square by Coulomb square. Now, so Coulomb's law gives the force of attraction or repulsion between two charged particles. The equation for that one is F equal to k q1 q2 by r square or F equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square. Now, this force is a vector quantity or scalar? Force vector or scalar? Vector. A lesson also vector. Force is always vector. So force is a vector quantity. Now what about direction? So vector at no direction chepalaga. SI unit Newton a dimensional formula ml t power minus 1. That is same as the previous one only. Now what about direction? Direction. So same charges repel each other. Same sign unde emoutadi repel each other and away from the. So opposite charges attract each other. Opposite charges attract each other. Now which test is the best to identify the charge? So attraction or repulsion? Is the best test epudu? Attraction or repulsion? So repulsion is the best test to identify the sign of the charge. Sign identify cheyadaniki best enti? Repulsion is best. Enduku repulsion best? Attraction enduku kaadu? So magnet case తీసుకుందాం. So magnet case తీసుకుందాం అనుకో. Now that will attract iron will attracted by the magnet. So attraction test తీసుకుంటే అది మ్యాగ్నెట్ కాకుండా ఐరన్ అయినా సరే మ్యాగ్నెట్ ఏం చేస్తుంది అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం అవునా అదే రిపల్షన్ అయితే సేమ్ పోల్ ఉంటేనే అంటే నార్త్ పోల్ ఉంది మ్యాగ్నెట్ నార్త్ అటు సైడ్ కూడా నార్త్ పోల్ ఉంటేనే రిపల్ చేస్తుంది మ్యాగ్నెట్ వేరే ఐరన్ కానీ ఏదైనా ఐరన్ పీస్ కానీ ఉంటే రిపల్ చేయలేదుగా సో దట్ రిపల్షన్ ఈస్ ద బెస్ట్ టెస్ట్ ఎప్పుడైనా రిపల్షన్ బెస్ట్ ఎందుకని అట్రాక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సేమ్ ఆపోజిట్ సైడ్ నార్త్ పోల్ తీసుకున్నాం సౌత్ పోల్ అవసరం లేదు అక్కడ ఐరన్ పీస్ ఉన్న అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం సో రిపల్షన్ ఈస్ ద బెస్ట్ టెస్ట్ అంటాం నెక్స్ట్ సో హియర్ ఇఫ్ మీడియం ఈస్ ప్లేస్డ్ దెన్ లేదంటే ఇఫ్ దీస్ టూ చార్జెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ మీడియం రెండు చార్జెస్ లో మీడియం లో ఉంటాయి so if these two charges are separated by some finite distance in medium epsilon r medium property epsilon r and or dielectric property and dielectric lo place cheste so just we need to replace epsilon naught with epsilon so here epsilon naught can be written as or force can be written as in a medium F equal to 1 by 4 pi epsilon into q1 q2 by r square or F equal to 1 by 4 pi epsilon naught into epsilon r into q1 q2 by r square. So if two charges are placed in a medium, just we need to write the equation like this. Medium lo unte extra em chestunna manam. So replace epsilon with
epsilon naught into epsilon naught with epsilon, or epsilon naught with epsilon naught into epsilon r. So epsilon naught పక్కన ఇంకోటి ఏం యాడ్ చేయాలి, epsilon r కూడా యాడ్ చేయాలి. Now what is epsilon naught r? Epsilon r there. That is also called dielectric constant. Dielectric constant అనొచ్చు. లేదు అంటే epsilon naught అంటే పర్మిటివిటీనా పెర్మిబిలిటీనా, పర్మిబిలిటీనా పర్మిటివిటీనా, పర్మిటివిటీనా పర్మిబిలిటీనా, పర్మిటివిటీ. మరి ఎప్సిలాన్ ఆర్ అన్నారు రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ, రిలేటివ్ అంట. సో సేమ్ అలాగే మ్యూనాటో మ్యూఆర్ కూడా ఉంటాయి పర్మిబిలిటీ. సో రిలేటివ్ పర్మిబిలిటీ, పర్మిటివిటీ, రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ. రైట్, Coulomb's law matter కదా equation. Three charges are there, then more than two charges unte, two charges unte k q1 q2 by r square ras. More than two charges are, three charges are there, then in that case this is of charge q1, this is of charge q2, this is of charge q3. So if three charges are placed like this, so distance between first one and second one is, let it be r12, first one and third one let it be r13, so second and third r23. What is the force acting on the first particle of charge q1? q1 में charge force calculate చేయమంటే, what is the force acting on charge q1? q1 में force calculate చేయమంటే ఏం చేయాలి? Just you have to identify first magnitude, force acting on first charge due to second one. Similarly, force acting on first one due to third one you have to calculate. Now force acting on first one calculate చేయాలంటే, so ఇక్కడ ఏమున్నాయి, so first one కాకుండా ఏమున్నాయి, second one ఉంది, third one ఉంది. So this will act some force on q1. So this also the same process. Third charge also will act some force on q1. Now, so f12 formula k into q1 q2 by r12 whole square. So previous case లో 12 రాసాము, square రాసాము, r square. Next, force between 1 and 3, k q1 q3 by r13 whole square. Now what about direction? Net force ఏమవుతుంది, individual calculate చేసాం. What about net? What about net force? Vector notation అయితే f12 plus f13 అంటాం, vector notation. But here, సో పాజిటివ్ చార్జెస్ అయితే ఎలా అంటున్నాం, రిపల్ అవుతాయి కదా, ఇది పాజిటివ్ ఇది పాజిటివ్ అనుకో. నౌ వాట్ అబౌట్ డైరెక్షన్ ఆన్ సెకండ్ చార్జ్ డ్యూ టు ఫస్ట్ వన్, ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది సెకండ్ వన్ డ్యూ టు ఫస్ట్ వన్. జస్ట్ ఐడెంటిఫై ద డైరెక్షన్. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ సెకండ్ వన్ డ్యూ టు ఫస్ట్ వన్? దేని మీద క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, సెకండ్ వన్ మీద క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా యారో మార్క్ ఆన్ సెకండ్ వన్ ఓన్లీ. సో సెకండ్ వన్ మీద యారో మార్క్ గీయాలంటే ఇది ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ వన్ ఏం చేస్తుంది, రిపల్ చేస్తుందిగా. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా యారో మార్క్ లైక్. అది నెగిటివ్ అయితే టువర్డ్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇది ఫిక్స్డ్ ఇది, సో దీని మీద యారో మార్క్ ఇస్తున్నామా, సో ఇది మూవ్ అవుతుంది, ఇది మూవ్ అవ్వగలదు. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా యారో మార్క్ టువర్డ్స్ ది నెగిటివ్ చార్జ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, అవే ఫ్రమ్ ది పాజిటివ్ చార్జ్. సో ఈ రెండింటికి బేస్ చేసుకుని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే. So based on sign, you have to identify direction, sir. After that, so net force, sir, can be written as, so F12 plus F13 whole bar, that is F equal to, F bar equal to F12 bar plus F13 bar. So and we need to add vectorically. So vector addition ante same direction unte add chesestam, మరి opposite direction అయితే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. వెక్టార్ ఎడిషన్ అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే యాడ్ చేస్తాం, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. సమ్ యాంగిల్ ఉంటే
వెక్టార్ ఎడిషన్ ఎలా చేయాలి? సో F1 ఇలా ఉంది, F2 ఇలా ఉంది. సో దీస్ టూ ఆర్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ థీటా విత్ ఈచ్ అదర్. దెన్ వాట్ అబౌట్ నెట్ ఫోర్స్? సో వెక్టార్ ఎడిషన్ అంటాం దాన్ని కూడా. సో దట్ ఈస్ F ఈక్వల్ టు F1 బార్ ప్లస్ F2 బార్ అంటాం వెక్టార్ నోటేషన్ లో అయితే. ఆర్ F ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ F1 స్క్వేర్ ప్లస్ F2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2F1 F2 కాస్ థీటా అని రాస్తాం. అంటే నెట్ ఫోర్స్ అలా రాస్తాం. F1 బార్ ప్లస్ F2 బార్ అంటే యాంగిల్ బేస్ చేసుకుని రాసుకోండి. యాంగిల్ థీటా అయితే ఇది, సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే థీటా ఎంత 0, థీటా 0 రాస్తే F1 ప్లస్ F2 F1 స్క్వేర్ ప్లస్ F2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2F1 F2 వస్తుంది. సో దెన్ we can write that one as F1 ప్లస్ F2 హోల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మళ్ళీ F1 ప్లస్ F2 నే మిగులుతుంది. అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే అడిగి యాడ్ చేసాం, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. సో ఇఫ్ దీస్ టూ ఆర్ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ థీటా విత్ ఈచ్ అదర్, జస్ట్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా టు క్యాల్కులేట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి, తర్వాత డైరెక్షన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్స్ వీ నీడ్ టు యాడ్. సో డైరెక్షన్ బేస్ చేసుకుని యాడ్ చేయాలి. డైరెక్షన్ బేస్ చేసుకుని యాడ్ చేయడం అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే ఎడిషన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే సబ్ట్రాక్షన్, సమ్ యాంగిల్ అయితే అలా. ఇది నెట్ ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేసే ప్రొసీజర్. అంటే ప్రాబ్లమ్ చేస్తాను కానీ ఈ మోడల్ అర్థం కాదు, ప్రాబ్లమ్ చేసాక అర్థం అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ పొటెన్షియల్. Electric field and potential. So electric field can be defined as a force per unit charge. Force per unit charge is called a electric field. So electric field, that is denoted by letter E. Electric field is defined as a force per unit positive charge or unit charge. F by Q naught is the formula for a electric field. So electric force formula enti K Q1 Q2 by R square. No. So F by Q naught and hello charge this end. Then this can be written as K into Q by R square. This is the formula for electric field. For example, this is a charged particle. Just I want to calculate electric field at a point P, that is at a distance R from the charged particle. So R distance దగ్గర electric field calculate చేయాలనుకుంటున్నాను. Then we need to use this formula. So electric field formula ఏమవుతుంది? KQ by R square. అదే ఫోర్స్ అయితే Q1 Q2 by R square. K కామన్, K Q1 Q2 by R square. K వాల్యూ 1 by 4 by epsilon naught. అంటే వాల్యూ ఎంత? 9 into 10 power 9. యూనిట్ ఏంటి? సో న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ బై కూలుంబ్ స్క్వేర్. నౌ వాట్ అబౌట్ epsilon naught వాల్యూ? 1 by 4 by epsilon naught వాల్యూ ఎంత అంటున్నావు? 9 into 10 power 9 అంటున్నావు. మరి epsilon naught వాల్యూ ఎంత? 8.85 into 10 power minus ఎంత? How much it is? Minus 12. What about unit of epsilon naught? Epsilon naught unit ఏంటి చెప్పండి నాకు. epsilon naught కి యూనిట్ ఏమో ఆ ఫార్ములా నుంచి, ఫోర్స్ ఫార్ములా నుంచి చెప్పండి. epsilon naught కి యూనిట్ ఏంటి? Coulomb square by Newton meter square. Coulomb square by Newton meter square is the unit of epsilon naught. అదే mu naught కి చెప్పగలరా? mu naught కూడా టెస్లాలో చెప్పండి. mu naught కి అంటే mu naught అన్న ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకుని చెప్పాలి. సో epsilon naught కి mu naught కి చెప్పండి. epsilon naught కి Coulomb square by Newton meter square అయింది. దెన్ mu naught కి ట్రై చేయండి, mu naught కి ట్రై చేయండి. mu naught ఎప్పుడు ట్రై చేయాలి? mu naught అన్న ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాయండి. ఇంతసేపా mu naught కి దేని ఫార్ములా రాసాం మనం? mu naught లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి రాసాం కదా, ఏదో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా తీసుకుని సాల్వ్ చేయండి. టెస్లా
టెస్లా డాట్ మీటర్ బై ఆంపియర్. సో ఈ ఫార్ములా నుంచి రాయొచ్చు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు సర్క్యులర్ కాయిల్ ఫార్ములా ఎంత? మ్యూ నాట్ ఐ బై 2r ఏనా? మ్యూ నాట్ ఐ బై 2r. దాని నుంచి రాయండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి టెస్లా, కరెంట్ కి ఆంపియర్, ఆర్ కి మీటర్. సో టెస్లా డాట్ మీటర్ బై ఆంపియర్ అవుతుంది. టెస్లా డాట్ మీటర్ బై ఆంపియర్. అది ఎస్ఐ యూనిట్ రాశారు. నౌ కెన్ యూ రైట్ దట్ వన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూటన్? మ్యూ నాట్ కి న్యూటన్ లో రాయగలరా? అంటే న్యూటన్ లో ఉన్న ఫార్ములా అంటే ఫోర్స్ రిలేటెడ్ ఫార్ములా ఏదని తీసుకోవాలి. ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ కండక్టర్స్ ఉంది. లేదంటే ఎఫ్ ఈక్వల్ టు బిల్ ఫెండెటా కాదు, మ్యూ నాట్ రాదు అందులో. ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ కండక్టర్స్ మ్యూ నాట్ I1 I2 L బై 2π R ఆర్ 2π D అనే ఫార్ములా దాని నుంచి రాసుకోవాలి. అంటే ఈ కాన్స్టెంట్స్ అడుగుతున్నాడు ఎక్కువ. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా కానీ, యూనిట్ కానీ, లేదంటే వెక్టార్ స్కేలార్ అనా, లేదు వాల్యూస్ కూడా ఎస్ఐ యూనిట్. కాన్స్టెంట్స్ ప్రతిదీ రైట్ రావాలి. కాన్స్టెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి రాస్తాం మనం? ఈక్వేషన్ నుంచే రాస్తాం. ఈక్వేషన్ నుంచి. కాన్స్టెంట్ యూనిట్ అంటే ఈక్వేషన్ నుంచి రాస్తాం. అంటే ఒక ఫార్ములా గుర్తుండే, ఏదో ఫార్ములా గుర్తుంటే చాలు రాసేయచ్చు. న్యూటన్ మీటర్ బై న్యూటన్ మీటర్ కూడా రాదు. న్యూటన్ మ్యూ నాట్ రాయమంటుంది. మ్యూ నాట్ కి రాయమంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూటన్స్. So F equal to mu naught I1 I2 into L by 2π D. సో యూనిట్స్ రాస్తే లెంత్ ఇది లెంత్. సో మ్యూ నాట్ యూనిట్ ఏమవుతుంది? సో న్యూటన్ పర్ యాంపియర్స్. నెక్స్ట్ సో ఈ కేసు. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్ KQ by R square. KQ by R square. Now what about SI unit? SI unit of this electric field from this equation. SI unit is Newton per Coulomb. Newton by Coulomb. Force के Newton है, charge Coulomb है. Equation Newton per Coulomb. Next R. In terms of joules आएगा ना? R volt per meter. Volt per meter ఎలా వచ్చింది? Can you write this one in terms of joules? Newton per Coulomb ని joules లో రాయాలంటే Newton dot meter by Coulomb dot meter. Just meter తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసా. Newton dot meter is nothing but joule. So joule by Coulomb dot meter. Other SI unit is joule by Coulomb dot meter. So joule can be written as in terms of charge and potential difference. Energy. So energy, potential energy equal to charge into potential difference है ना? So that means joule equal to Coulomb dot volt, right? Or volt dot Coulomb. Joule ने लगाई volt dot Coulomb or Coulomb dot volt by Coulomb dot meter. Coulomb get cancel out here. Then you will get volt per meter is the other SI unit. So these are the SI units for a electric field. Newton per Coulomb or volt per meter. ఎక్కువ వాడేయండి Newton per Coulomb గానీ volt per meter గానీ వాడతాం. Or joule per Coulomb dot meter also unit for electric field. Next. తర్వాత రాత్రి గానీ నెక్స్ట్ వన్. So is it scalar or vector? Scalar or vector? Electric field scalar or vector? ఎలా చెప్తున్నారు? స్కేలార్ అని ఎలా చెప్తాం? ఆ వెక్టార్ అయితే డైరెక్షన్ చెప్పండి. స్కేలార్ అయితే ఇన్ దిస్ స్కేలార్ చెప్తాం. Is it vector or scalar? So it is a vector quantity. Electric field is a vector quantity. Specific direction ఉంటుంది electric field. So it is a vector quantity. Now what about direction? Direction of electric field.
Direction of electric field is always from so away from the positive charge and towards negative charge. Electric field direction elagiyali away from the positive charge iste away giyali and towards negative charge. That is the basic representation of direction of electric field. So electric field is always directed from away from the positive and towards negative charge. Next, so electric potential. So more than one unte more than one ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు సో ఫస్ట్ మాగ్నిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి తర్వాత డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేసి బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్ యూ హావ్ టు యాడ్ వెక్టారికల్లీ సో సేమ్ యాజ్ ఫోర్స్ లాగానే సో ఫస్ట్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం తర్వాత వెక్టారికల్ గా యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సేమ్ అన్నబట్ పొటెన్షియల్ సో వాట్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ ఫార్ములా ఫర్ ఏ పాయింట్ చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది పొటెన్షియల్ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఈజ్ work done per unit charge. Potential is defined as work done per unit charge. Work done to move a unit charge from one place to other place is called potential difference. Or simply potential is work done per unit charge. W by Q naught. Now from this one, what about SI unit? SI unit Alright. So if you expand this one, then you will get KQ by R. Electric field electric field formula KQ by R square. Potential formula KQ by R. Next, this potential is a scalar quantity. Potential is a scalar. Electric field is a vector, but potential is a scalar quantity. SI unit is a volt. SI unit is volt. Or from this one, joule per coulomb. Volt or joule per coulomb is the SI unit of potential difference. Potential difference SI unit enti volt or joule per coulomb. So both are correct. Now what about dimensional formula? So దీని dimensional formula ఏమవుతుంది న్యూటన్ per coulomb dimensional formula రాస్తే సో న్యూటన్ కి dimensional formula ఏంటి న్యూటన్ కి ml t power -2 coulomb dimensional formula at then you will get ml t power -3 a power -1. This is the dimensional formula for electric field. Electric field dimensional formula is next potential. So energy by charge. So energy dimensional formula ml square t power -2. Charge dimensional formula at. Then you will get ml square t power -3 a power -1. ml square t power -3 a power -1 is the dimensional formula for this potential or potential difference. And potential difference is a scalar quantity, so that it is easy to calculate చేయడానికి ఈజీగా ఉండేది ఏంటి scalar quantity. So because if more than one charge is there, then this potential can be written as sum of the individuals, algebraic sum of the individuals. That means you have to substitute if it is positive charge substitute plus q, negative charge substitute minus q. అంతే ఇంకేం వరి ఏమక్కర్లేదు డైరెక్షన్ గురించి సంబంధం లేదు డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసేది సో ప్లస్ క్యూ వస్తే ప్లస్ క్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం మైనస్ క్యూ అయితే మైనస్ క్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం సో v1 అంటే ఏం రాయొచ్చు kq by q1 by r1 v2 అంటే k q2 by r2 v3 అంటే k q3 by r3 and so on. చార్జ్ ప్లస్ అయితే ప్లస్ వస్తుంది మధ్యలో చార్జ్ కానీ మైనస్ అయితే మైనస్ ఏది ఉంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మాత్రం అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి కావాలి సైడ్ బై సైడ్ రాసే కంపారిజన్ 3 points. Field and potential. Potential की 2 points ఉంటాయి, field ఇక్కడ తో కంప్లీట్ అయ్యింది. డెఫినేషన్ రాయకల జస్ట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ అంటాం. ఇక్కడ వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్. ఆ డెఫినేషన్స్ ఏం అక్కర్లేదు, ఈక్వేషన్ రాసి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పొటెన్షియల్ సైడ్ బై సైడ్ రాసి అలా ఈక్వేషన్ యాజ్ గా రాసి డెఫినేషన్ ఏమో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటది, ఆల్వేస్ అవే ఫ్రమ్ ది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ టువర్డ్స్ నెగటివ్ ఛార్జ్. ఆ పాయింట్ కూడా రాయి. Direction of electric field is
away from positive and towards negative charge. So field and electric force relation रायचु first equation इंजर रायचु equal to ना सम F by Q, that is the relation between electric field and force, or F equal to EQ, that is the relation between field and force. So no need to discuss this one further now. So graphical representation for potential of dipole. Dipole means two equal and opposite charges are separated by some finite distance, then that is called a dipole. So for a dipole potential graph, so here two positive charges are there, for that one potential graph, potential and distance graph. So here the potential discussion. So draw this graphical representation of a potential due to a dipole and potential due to two positive charges separated by some finite distance. So this diagram की graph, this diagram की graph. So work done per unit charge is also called a potential difference. W by Q naught ने on top potential difference. So next one is the next topic is the relation between electric potential and field. Field की potential की relation. So what is the relation between field and potential? Electric field formula. Electric field formula. KQ by R square. Potential formula. KQ by R. KQ by R. Now just relate these two. You really relate here. That means take ratio between these two. So E by V this one. So electric field by potential difference. Then you will get 1 by R. Or electric field equal to, or potential equal to E into R. So general formula potential difference equal to electric field into distance. If it is magnitude, only magnitude, sign काकुंडा. Sign काकुंडा इधर potential difference नहीं होता. Electric field into distance is called potential difference. That is a generalized formula. So R from this one, so E can be written as inside E right? E equal to V by R है ना? E equal to V by R right चलेगा. So potential difference by distance, that is also called potential by distance, also called anything by distance नहीं होता मना. Anything by distance is called gradient. Gradient अंटा. By length వచ్చినా by distance వచ్చినా ఏమనాలి మనం gradient అనాలి. So anything by distance is called gradient. So this is called potential gradient. Potential gradient is equal to electric field. Potential gradient దేనికి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. So potential gradient is equal to electric field. So potential gradient ని electric field కి ఈక్వల్ చేసుకుంటాం. So R, we can write this one as simply electric field equal to potential gradient, negative of the potential gradient. So exact గా రాయాలంటే electric field is equal to negative of the potential gradient. What is that negative sign indicates? So opposite direction. Electric field is oppositely directed to potential. Is it correct? So potential direction లేదుగా, opposite direction అని చెప్పడానికి. So vector ఇంకోటి scalar. So opposite direction ఎలా చెప్తాం? Electric field direction ఉంటుంది, potential direction ఉంటుందిగా, opposite direction అని చెప్పాను. మరి ఏం చెప్పాలి? So what is the physical significance of this negative sign? ఆ నెగిటివ్ సైడ్ కి ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే దాని నుంచి మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తాం? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ అలాంగ్ ది డిక్రీజింగ్ ది పొటెన్షియల్. సో ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? డిక్రీజింగ్ పొటెన్షియల్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? దట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ డిక్రీజింగ్ పొటెన్షియల్, దట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై నెగిటివ్ సైడ్. సో నెగిటివ్ సైడ్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ so in the decreasing potential direction, or in other words we can say that electric field is directed from higher potential to lower potential. Electric field direction ఎలా ఉంటది? higher potential నుంచి lower potential direction లో ఉంటది. So or we can say that electric field is directed in the direction of
డిక్రీజింగ్ పొటెన్షియల్ రెండు ఒకటే. డిక్రీజింగ్ పొటెన్షియల్ డైరెక్షన్ అన్నా ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ అన్నా రెండో ఒకటే. Both are same. Both statements are same. Now, so electric field basic relation is minus dV by dr. dV by dr. Or general magnitude lo rayalandi E equal to V by R gaani V by D gaani antam. Just only magnitudes ichchadu, excluding sign. So sign em avala. Electric field potential distance ichchadu anukonde. A relation valid avutadi. So E equal to V by D relation valid avutadi. V by D ante distance x rayachu ledu R rayachu D kuda raskochu. So ఇదే ఫార్ములా అలా కూడా రాస్తాం if magnitudes are given. So exact గా sin derivative అంటే if potential is given in terms of xyz, that means 5x xy plus 6yz plus 7zx అని ఇచ్చాడు, then we need to use this equation. Potential అలా ఇస్తే ఈక్వేషన్ యూస్ చేస్తాం. Alright, now can you write electric field equation in terms of potentials only, or we can expand this one as E equal to minus dou V by dou X into I minus dou V by dou X into J minus dou V by dou X dou, this is Y, dou Z into K. So we can expand that one like this. Dou V by dou X into I minus dou V by dou Y into J minus dou V by dou Z into K. See the problematic important one. So electric field in terms of potential formula ఇది. Or we can write this one as E equal to, so Ex into I plus Ey into J plus Ez into K. What is the value of Ex? Ex value ఎంత అవుతుంది? Just compare these two. Ex value ఎంత? Minus dou V by dou X. Ey value minus dou V by dou Y. Ez value minus dou V by dou Z. So this is the formula. దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ ఇది. దీనికి ఇది కానీ ఎక్స్పాన్షన్, ఇది రెండు ఎక్స్పాన్షన్స్ సేమ్ ఫార్ములానే మళ్ళీ రాశాం. నెక్స్ట్, సో పొటెన్షియల్ అడిగాడు అనుకున్నప్పుడు, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఐజేకే లో ఇచ్చాడు. సో 2i plus 3j plus 4k అని ఇచ్చి పొటెన్షియల్ అడిగాడు. అప్పుడు ఇది పొటెన్షియల్ ఇచ్చి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇదేనంటే పొటెన్షియల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ XYZ కానీ ఐజేకే లో కానీ ఇచ్చి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గివెన్ అండ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ పొటెన్షియల్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? సో పొటెన్షియల్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఈక్వేషన్ నుంచి పొటెన్షియల్ ఏమవుతుంది? dV ఈక్వల్ టు మైనస్ E into dr, right sir? So both sides integration here, or V equal to minus E bar dot dr bar dot product. ఎందుకని పొటెన్షియల్ స్కేలార్ కదా. సో ఇఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గివెన్, దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ డాట్ ప్రొడక్ట్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ పొజిషన్ వెక్టార్, సో ఇంక్లూడింగ్ నెగటివ్ సైన్, దట్ గివ్స్ పొటెన్షియల్. సో ఇంటిగ్రేషన్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి, లేదు డైరెక్ట్ గా ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఈ బార్ డాట్ మైనస్ ఈ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్ పొజిషన్ వెక్టార్ ఇచ్చేస్తే దానికి డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే వచ్చేదేంటి? పొటెన్షియల్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పొజిషన్ వెక్టార్ ఇస్తే వచ్చేదేంటి? పొటెన్షియల్ వస్తుంది. మైనస్ ఈ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్, దట్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్. So potential formulas are electric field potential is the formula first one, or this can be written as like this. Or if electric field is given and asking about potential, you need to use this formula V equal to minus E bar dot dr, or V equal to minus E bar dot dr bar. Integration so ఉంచొచ్చు, లేదంటే మాగ్నిట్యూడ్స్ ఇస్తే ఇంటిగ్రేషన్ అవసరం లేదు. సో ఇంటిగ్రేషన్ అంటే dr లో ఇస్తాడు, చాలా రేర్ కండిషన్ మనకి. జేఈకి అయితే ఇంపార్టెంట్, నీట్ కి అయితే డైరెక్ట్ గా అది సరిపోతుంది. Now, electric field ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు in terms of potential? Potential gradient, negative of the potential gradient is called electric field. Electric field ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? నెగటివ్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి రాస్తాం? ఈ ఫార్ములా నుంచి రాస్తాం. నెగటివ్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. నెక్స్ట్, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అంట. పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అనొచ్చు, లేదంటే దట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఈస్ నెగటివ్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్.
దీన్ని ఇంకేమనొచ్చు, ఇంకెలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, డివి బై డిటి అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ డివి బై డిఆర్ అంటే ఏమంటాం, డివి బై డిటి అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటాం. సో డివి బై డిఆర్ అంటే గ్రేడియంట్. సో గ్రేడియంట్ కాకుండా ఇంకేమనొచ్చు, ఇది అసైన్మెంట్ ఆల్రెడీ రాసాం మనం, వోల్ట్ పర్ మీటర్ అనేది, ఇది అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ సైన్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ higher potential to lower potential or in the direction of decreasing potential. Electric field is directed in the direction of decreasing potential. Next, so if you draw the graph between potential and distance, just take potential on y-axis, distance on x-axis. Now slope of this graph gives, ఈ గ్రాఫ్ లో స్లోప్ అంటే స్లోప్ ఫార్ములా ఏంటి, tan ఆఫ్ ది యాంగిల్ అయినా tan theta అని రాయొచ్చు. ఆర్ ఆ గ్రాఫ్ లో స్లోప్ అంటే, ఏ గ్రాఫ్ అయినా స్లోప్ అంటే ఏం తీసుకుంటాం, y కాంపోనెంట్ బై x కాంపోనెంట్. y కాంపోనెంట్ ఏంటి అక్కడ పొటెన్షియల్, x కాంపోనెంట్ ఏంటి r. సో v బై r అంటే నెగటివ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏనా, అవునా. సో నెగటివ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, స్లోప్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ అండ్ డిస్టెన్స్ కర్వ్ గివ్స్ నెగటివ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, or tan of the angle gives a negative of the electric field. VR curve lo slope ane vastadi negative of the electric field. That is the other point. Next, already rasa manam. So E equal to Ex into I, Ey into J, Ez into K. What is Ex? Ex is dou v by dou x, Ey dou v by dou y, minus sign untadi. Next Ez minus dou v by dou z. Or potential in terms of electric field formula is E bar dv equal to E bar dot dr bar. Dot product ni expand cheste cos theta. Dot product ni remove cheyalante rayali cos theta rayali. So these are the relations between field and potential. Field ki potential ki relations right now. Next heading, electric field, relation between electric field and potential. Second point is right. The gradient, the potential gradient is called electric field. The potential gradient is called electric field. That's first point on that. The potential gradient is called electric field. Write it as a first point. Potential gradient ne antam, electric field antam. Next, potential gradient is a vector quantity and its direction is opposite to the electric field. Potential gradient is the vector quantity and the direction is opposite to the electric field. Potential gradient ne antam, electric field ani cheptaram kada, negative sign undi kabatti opposite ani. అంటే పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటాయి, ఆపోజిట్ గా ఉంటాయి. అంటే పొటెన్షియల్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ గా ఉండవు. పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, యాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E ఈక్వల్ టు dv by dr. నెక్స్ట్ ఇది అవసరం లేదు, ఇది ఆల్రెడీ రాస్తాం మనం. నెక్స్ట్, negative sign indicates that in the direction of electric field potential decreases. Next one, slope of VR graph denotes the electric field that equal to tan theta equal to V by R or minus E. Next one, electric field E equal to, write on this one and write on this. Next one, potential difference. Next, electric field lines. So electric field lines ఎలా ఉంటాయి,
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ సింప్లీ ఇమాజినరీ లైన్స్. అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే లైన్ బయటకు వస్తుందా, కనిపిస్తుందా అలాగా? నో, దీస్ ఆర్ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ లైన్స్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ బేసిక్ ప్రాపర్టీ is always away from the positive charge and towards negative charge. If it is a positive charge, you have to draw the arrow marks away from the positive charge and perpendicular to it. So ఈ సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి అంటే ఇవే ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ చార్జ్, సో arrow marks are towards the negative charge. arrow marks ఎలా ఉండాలి, towards ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫర్ a dipole, two equal and opposite charges are separated by some finite distance. For a dipole, electric field line starts at positive charge and ends at negative charge. So positive దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలి, నెగిటివ్ దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. So if both are positive charges or both are negative charges, then diagram will be like this. రెండు పాజిటివ్ చార్జ్ అయినా రెండు నెగిటివ్ చార్జ్ అయినా డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది. So if it is positive charge, arrow mark is away from it. If it is negative charge, arrow mark is towards the charge. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జెస్ కాబట్టి ఇవే రాసాం, అదే నెగిటివ్ చార్జెస్ అయితే రెండు టువర్డ్స్ రాసాం. నెక్స్ట్ దీని క్వశ్చన్ ఎలా అవుతుందంటే సెలెక్ట్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటారు. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ 4 టైప్స్ ఇచ్చేసి సో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయమంటారు, అంటే కరెక్ట్ ఏదో సెలెక్ట్ చేయమనొచ్చు. నెక్స్ట్ సో ఫర్ ఏ స్పెరికల్ వన్, for any surface you have to draw the arrow mark or electric field line perpendicular to it. దాని perpendicular అయ్యింది ఆ లైన్ ఇప్పుడు. So this is perpendicular. So here it is perpendicular. After that that bend towards the other plate. So initially ఎలా ఉండాలి, always perpendicular to the surface. అంటే ఒక స్పియర్ ఒక ప్లేట్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా గీయాలి. సో దీని నుంచి పర్పెండిక్యులర్ గా గీసి దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ చార్జ్ అవే ఫ్రమ్ పాజిటివ్ అండ్ టువర్డ్స్ నెగటివ్. ఈ ప్లేట్ కి ఎలా ఉండాలి, లైన్స్ అన్ని పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి, ఈ ప్లేట్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి ఈ లైన్స్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్. ఈ సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా అంతే, ఈ సర్ఫేస్ కి ఈ లైన్స్ అన్ని పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్, సో హియర్ ఇఫ్ టూ ప్లేట్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై సమ్ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్, దెన్ అంటే ఈ వాల్ దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ వాల్ కి ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట. దెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ వాల్. ఈ వాల్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇటు సైడ్ నుంచి అటు సైడ్ arrow mark గీయాలి లైక్ దిస్. So this is the electric field between two plates or two planes. One is of positive charge, other one is of negative charge. It is positive plate, it is negative plate. Next, so if electric field is like this, that is like a curved surface, then what about direction of the electric field at any location? That is given by tangent drawn at that location. అంటే కర్వ్డ్ గా ఉంటే ఏం చేయాలి, so we need to draw tangent at that location. That tangent gives the direction of the electric field. So these are the basic properties of electric fields. So electric field basic properties ఇవన్నీ. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చి సో సెలెక్ట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి, ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని ఐడియా ఉండాలి, రైట్ ఉండాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, జస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అని రాసి పాజిటివ్ చార్జ్, దిస్ ఇస్ ఇక్కడ ఏం రాస్తారు, పాజిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్, దీనికి dipole. This one positive charges are separated by finite distance. The names are so A positive charge, big name enti negative charge, negative charge. This one dipole, this one two positive charges are separated by some finite distance. ఇవి నేమ్స్. జస్ట్ అన్ని సర్కిల్ ఎక్కడ జస్ట్ ఒకసారి టీవీసీ పాజిటివ్ చార్జ్ చుట్టూ టీవీసీ arrow mark తీసేయండి, రెండు సర్కిల్స్ అక్కడ 2 3 ఆ డాష్ లైన్స్ ఏమంటారు, జస్ట్ ఒకసారి టీవీసీ దాని నుంచి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. ఏ సర్ఫేస్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఎలా ఉంటుంది, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. పాజిటివ్ చార్జ్ రాయండి, తర్వాత నెగిటివ్ చార్జ్, తర్వాత డైపోల్, తర్వాత 2 పాజిటివ్ చార్జెస్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఫైనైట్ డిస్టెన్స్. N అంటే న్యూట్రల్ పాయింట్.
Next. So sphere and plane. This is sphere, this is plane. This one, plane surface and plane surface. Sphere की plane के electric field lines ఇలా వస్తాయి. Plane అయితే electric field lines ఇలా వస్తాయి. So plane may be rectangular sphere. They know. Next one. Properties of electric field. So electric field properties. So electric field basic property always that is directed away from the positive charge and towards negative charge. And electric field lines always perpendicular to the surface. Electric field lines, what is the basic property of electric field line? That is always perpendicular to the surface. Next, electric field lines can never intersect each other. Electric field lines can never intersect each other. So అసలు intersect అవ్వు. Electric field lines intersect అవుతాయంటే intersect అవ్వు. Can never intersect each other. Next, electric field line starts from positive charge and ends at negative charge. So these will not form any closed loop. Closed loop form చేయ. Positive దగ్గర స్టార్ట్ అయిన అంటే ఎక్కడ ఎండ్ అవుతాయి? నెగిటివ్ దగ్గర ఎండ్ అయిపోతాయి. These will not form any closed loop. Closed loop form చేయదు. But magnetic field lines will form closed loop. Magnetic field lines ఎప్పుడు closed loop form చేస్తాయి. Next. Next one. So within the conductor, then there is no electric field lines. And a conductor on that one. So conductor and ఎలా specify చేస్తాం? So within the object, if there is no electric field, then we can conclude that that is a conductor. So the object లోపల electric field line గీసాను ఏమన్నా లేదు. So within the object, if there is no electric field line, then we can conclude that that is a conductor. So conductor లోపల electric field line గీయకూడదు. That is also other property. Next one. So electric field lines never form any closed loop. It starts at positive charge and ends at negative charge. Next, electric field lines based on magnitude of the charge. So check this diagram once. ఈ diagram లో చూడండి. పాయింట్ ఏ దగ్గర ఎక్కువ లైన్స్ ఉన్నాయా, పాయింట్ బి దగ్గర ఎక్కువ లైన్స్ ఉన్నాయా? చార్జ్ ఏ దగ్గర ఎక్కువ లైన్స్ ఉన్నాయా, బి దగ్గర ఎక్కువ లైన్స్ ఉన్నాయా? సో ఏ దగ్గర లైన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో అరౌండ్ 15 లైన్స్ ఉన్నాయి. బి దగ్గరకు వచ్చేసరికి 3, 4, 7 లైన్సే ఉన్నాయి. బి దగ్గర ఎంటర్ అయ్యేది ఓన్లీ 7 లైన్సే ఎంటర్ అవుతున్నాయి. సో దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ కంక్లూజన్ ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్? Charge of A is greater than charge of B because the number of field lines is directly proportional to the magnitude of the charge. Charge magnitude may depend on number of field lines. Then may depend on that is depends on the magnitude of the charge. Magnitude of the charge may depend on. Next one. So uniform electric field is like this. So in uniform electric field అంటే చూడగానే చెప్పొచ్చు మనం ఈ రెండు చూడగానే ఏది యూనిఫామ్, ఇది యూనిఫామ్, ఇది నాన్ యూనిఫామ్. So what is the difference between those two? In uniform electric field, electric field lines are parallel and equally spaced. Parallel గా ఉండాలి ప్లస్ సో స్పేసింగ్ ఎలా ఉండాలి? ఈ రెండింటికి స్పేసింగ్ ఎంత ఉంటే ఈ రెండింటికి అంతే ఉండాలి. సో ఈక్వల్లీ స్పేస్డ్, parallel and equally spaced. That is called as a uniform electric field. Non-uniform means so spacing is not constant. So spacing may vary. If varying spacing is there, then if space with our distance between the field lines is varying, then we can conclude that that is a non-uniform electric field. So now here, so 3 points, just take 3 points x, y, z, then ex equal to ey equal to ez and right. Uniform electric field లో ఎక్కడ ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటది? సేమ్ గా ఉంటది. ex ఈక్వల్ టు ey ఈక్వల్ టు ez అని రాసుకోవచ్చు. నాన్ యూనిఫామ్ లో పాయింట్ ఎక్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుందా, పాయింట్ వై దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుందా? ఎందుకని? సో క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పాలి. ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ మోర్ డెన్స్ ఎట్ దట్ లొకేషన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ మోర్. పాయింట్ దగ్గర ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్, దెన్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ electric field is more at that location. So just check these locations.
X and Y. At location X and at location Y, electric fields are at location X, electric field is more compared to the location Y. So that Ex is greater than Ey. అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది అని కూడా సింపుల్ గా అడుగుతాడు. సో ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్, సో డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, లేదంటే స్పేసింగ్ తక్కువ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎలా చెప్తున్నాం అది? ఏ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ బై డిస్టెన్స్ కదా. సో ఈ స్పేసింగ్ తక్కువ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటది? ఎక్కువ ఉంటది. స్పేసింగ్ పెరిగితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ లైన్ కి, ఈ రెండు లైన్ కి స్పేసింగ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? ఎక్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఉందా, వై దగ్గర ఎక్కువ ఉందా? వై దగ్గర స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉంది కంపేర్ టు ద ఎక్స్. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్ టు ద వై. ఎక్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది, వై దగ్గర తక్కువ ఉంటుంది. స్పేసింగ్ నుంచి అయితే బెస్ట్. ఆన్సర్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు? స్పేసింగ్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ కి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ కి, దెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ మోర్ అట్ దట్ లొకేషన్. స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తక్కువ ఉంటుంది. సో వీటిలో ఏ పాయింట్ అయినా డైరెక్ట్ గా అడిగే ఛాన్స్. Properties of electric field. First one, electric field lines comes out of the positive charge and goes into the negative charge. తెలిసిందే. Properties లో రాదు. Properties of electric field. First point, electric field comes out of the positive charge and go into the negative charge. The positive charge range బయట వస్తుంది, నెగిటివ్ చార్జ్ అయితే ఇంటూ ద పేజ్ అంటే ఇంటూ ద చార్జ్ మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఆల్రెడీ రాస్తాం మనం ప్రీవియస్ దాంట్లో. టాంజెంట్ డ్రాన్ ఎట్ దట్ లొకేషన్ గివ్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఫర్ ఎ కర్వ్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎప్పుడు స్ట్రైట్ ఉండాలా? లేదు, కర్వ్డ్ కూడా ఉంటాయి. కర్వ్డ్ లైన్స్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటి? టాంజెంట్ డ్రాన్ అట్ దట్ లొకేషన్. టాంజెంట్ టు ద ఫీల్డ్ లైన్ at any point gives the direction of field at that point. ఆ పాయింట్ దగ్గర ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది. థర్డ్ పాయింట్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఫోర్త్ పాయింట్, ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద కండక్టింగ్ సర్ఫేస్. Next point. So electric field lines never forms a closed loops. Closed loop form అవ్వకుండా ఏం చేస్తుంది? Starts at positive charge and ends at negative charge. Write on that point. Bracket లో starts at positive charge and ends at negative charge అని కూడా రాయాలి. Electric field line never form closed loops. Never form closed loops. బ్రాకెట్ లో వేస్తారు. స్టార్ట్స్ ఎట్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ నెగిటివ్ చార్జ్. నెక్స్ట్ పాయింట్, number of magnetic field lines is directly proportional to magnitude of the charge. Number of magnetic field lines is directly proportional to magnitude of the charge. Next point, number of magnetic and electric, number of electric field lines is directly proportional to magnitude of the charge. Number of electric field lines is directly proportional to magnitude of the charge. Draw the diagram and write it as QA greater than QB. QA greater than QB. Diagram is QA greater than QB answer. Next one. In the uniform electric field, next point. Just a point rasi diagram. Rasi diagram. Next point. In the uniform electric field, field lines are equally spaced and parallel to each other. Diagram. Simple. In a uniform electric field, field lines are equally spaced and parallel to each other. Equally spaced and parallel to each other. Just draw this diagram. The uniform electric field diagram.
spacing equal గా ఉండాలి ప్లస్ parallel గా కూడా ఉండాలి. Write it as Ex equal to Ey and Ez also. Ex equal to Ey equal to Ez. Next line. In non-uniform electric field, in non-uniform electric field, in non-uniform electric field, the spacing between electric field lines is not constant. In the non-uniform electric field, the spacing between electric field lines is not constant. Is not constant. Just draw that second diagram and you have to specify Ex is greater than Ey. Ex is greater than Ey.